reventando cohetes. Bueno, muchas gracias por estas palabras muy bonitas. Buenas noches a todos. Welcome everybody. I'm very, very honored to be here in Oaxaca tonight to do my Mexican premiere of a lot of my films. And also, this is a city that I fell in love with in March when I came to do the documentary about the flavors of Oaxaca, of the local cuisine and the local culture. And to me, that was a great experience to work with the local people in the indigenous community. It was very revealing and life-transforming for me to do that documentary. So tonight we are presenting a compilation of my personal work. This is what I do on the side. It's not the television work that I do in Canada, but my personal films, mainly short. And I also have a feature documentary that I won't be able to show entirely, but I will show you the trailer of those two projects. So, first of all, I would like to thank the Oaxaca Film Festival, the Hub Oaxaca, and also Ramiz for inviting me to this event. This is an immense opportunity for me to be here, to reach out to the local communities, the local public, as well as international fellow filmmakers. It's the first time that I come to Latin America to present my work in the last 10 years. So this is a big deal for me as a Canadian/Salvadorian director. So we will start with a little teaser, a little demo trailer of things that I've done in the last 10 years, just so to give a little taste of what's coming ahead. Okay. Him and I, we spent 3 years following the scene of the rockabilly subculture in Montreal. Does anybody know or doesn't know what rockabilly is? Do you want me to explain what it is? Rockabilly is a lifestyle. It's a way of life of people who live a life influenced by the music of the 1950s rock and roll era. So they're kids between 18 years old and 40 years old who dress up in the style, vintage, the big hair, big bananas, and they, everything they do in their life is based on the 1950s. So you're going to see the trailer, and I was lucky enough to get access to Wanda Jackson, the Comets, and Joe Clay, which are very well-known international 1950s rockabilly stars. The Comets, they did a single called Rock Around the Clock. So they participated in my film, and we followed them for 3 years. So this is a feature documentary. Okay, we can turn off the lights. Festivals, film festivals, music festivals, rock and roll festivals. So what is great about having a documentary with a niche community is that you're able to place it at various events. And I found a way to attract more people to the film was to always, when I travel to different cities, is to get the local rockabilly kids, community, and bands involved at the premiere of each city where I went. So for example, I was invited to do my European premiere at the film festival that had musical angle in Athens, Greece. And it was really funny because I had a lineup of rockabilly kids who had heard about this movie through MySpace and YouTube. And they were waiting for the film, and they were all dressed up with the bananas and the vintage dresses, the tattoos and everything. And they barely spoke English. Like, they had this broken English with the Greek accent, but they were very American in the way they were, their style. And they attended the premiere, and the bands, the local bands in Athens, they played before the movie and after the movie, so people were in the mood of dancing and, you know, being at a rockabilly show. Don't forget Spanish.
You're speaking in English, you probably don't know. Because I asked, there's only one person in the room who doesn't Oh, know. really? Yeah. So I asked before you arrived. Oh, sorry. Yes, it's now it's the like a spin-off of this project. While I was shooting Rockabilly 514, I discovered the burlesque scene because it's related. It's vintage. Burlesque is the girls who do the striptease with the fans, and it's very glamorous, very 1940s, 1950s style. So this is the project that we filmed after that I filmed actually in Toronto last year. We can turn on. I have a very intimate approach when I do documentary. I usually do camera myself. Everything that I do in documentary, I'm my own camera operator, and I'm able to penetrate realms and worlds that are usually not accessible to anybody else. And I think because my approach is very sensitive and very intimate, and my details, I'm not threatening, and people just very easily bond with me, I guess. And I was able to be backstage with all these girls. They were like walking naked all the way, and I was the only one who was allowed to film during the backstage before the show. So I think that's the approach that I like to develop with my career. The Rockabilly scene was the same because we followed bands on tour. There was no space for the full team of cameraman, director, assistant, and sound recordist, so I did everything myself in the car, driving with the artist. And by doing that approach, I have found that it's easier for people to confide in you and tell you their secrets. So that's very important to me when I do documentaries. Now I'm going to show you short that I directed, and it was shot on 35 with a full team. And I just want to tell you a little anecdote on how the story came about. It was March 1999, and I think it was something like I was in the evening going to the fridge to see what was in the fridge, and I opened the door and I saw the carton of milk, and it said best before December 31st, 1999. And then it triggered a story in my mind, just asking myself what will happen at the stroke of midnight, the turn of the new millennium, what will happen? So I invented a story, a romantic story, because I thought, oh, it's like a transition, a ritual of transitions and all that. The kids, write a letter to yourself, to the adult you will become in the year 2000. And tell that adult what you want to become and see if they will keep the promise. So then on December 31st, 1999, the girl, Victoria, my main character, she receives the letter and reads it and realizes possibly did I become what I wanted to become or not. So you will discover in the film. Okay, so that was right. Oh, it's okay. Thank you for coming. Thank you. Huh? No, you go. So, bye. Thank you for coming. Thanks a lot. That was great. Thank you. Okay. So that was my first short that I did in my career, and was very
light entertainment, aimed at a young audience. Era un cortometraje para los jóvenes. And it went to a lot of film festivals, I think over 30 film festivals in the year 2000 and 2001. And that one got 10 awards. So it really launched my career, that short. I was able to get gigs after that, and people were calling me to direct their projects. But the thing is that in order for me to be able to produce this film, I had to invest a lot of money out of my pocket, $60,000. And it took me 3 years to reimburse the debt, but I knew that if I invested in that film, it would really help to launch my career. I see new faces. ¿Quién no habla inglés aquí? ¿Alguien no habla inglés? Sí, ¿quiere que le haga un resumen rápido de lo que hemos hecho? Por favor. Sí, este cortometraje fue el primer que hice cuando acababa de terminar los estudios. Y para poder hacer un primer cortometraje profesional, yo tuve que invertir $60,000 de mi bolsa, pero en esa época yo estaba muy joven, no tenía trabajo, no tenía carrera. Entonces fui a prestar dinero y me tardé 3 años en reembolsar la deuda. Pero era muy importante para mí de hacer esta película porque eso es lo que iba a avanzar mi carrera. Y después de esto ganó 10 premios y ya pude viajar y hacer otros proyectos. Entonces, a veces hay que uno lanzarse, tomar riesgos. Y bueno, estaba joven y todo, pero era un riesgo calculado que me ayudó mucho para mi carrera. Ahora les voy a presentar otro corto que hice al mismo tiempo que este, y este no lo dirigí yo lo producí, y es algo muy diferente. No sé, voy a mostrar. Ok, muchas gracias por venir. Un tema muy duro que es el suicidio, y la realizadora, el papá se murió de esa manera, entonces quería hacer algo para sensibilizar a la sociedad sobre este tema. Y el título, El zapato de flamenco, ese es el título de la película. Ahora les voy a presentar el último cortometraje, que es el que hice, el que han dado por todos los festivales en los últimos 2 años. Se llama Anteayer, Day Before Yesterday, con subtítulos en español. Era todo por este programa, pero estoy dispuesta a contestar sus preguntas o hablar más de temas que el público puede preguntar. ¿Hay algunas preguntas por el momento? Yes. Sure. These shorts, and this one specifically, you make them on the idea of making them as a short, or you making them on the idea of maybe extending them into feature? All the shorts No. de hacer largometrajes de los cortos que he producido y dirigido. La respuesta es no. Yo los hago pensando que es un cortometraje, pero es verdad que en todos los festivales donde yo he ido, siempre el público me pregunta, ¿y eso es el trailer o es una parte de un largometraje, o hubieras escrito más para hacer la historia más ampliada? Y siempre con la promesa y con Anteayer siempre tengo esos comentarios al final de las presentaciones. Tal vez que algún día podré hacer el toma número 2 de esas películas, pero por el momento estoy satisfecha de escribir nuevos guiones que son específicos para el formato largometraje. Eso es lo que estoy concentrándome en mi carrera ahorita,
en hacer largos metrajes. Everybody understand Spanish here? Good. Okay. Entonces ya somos completamente mexicanos. Entonces, empezamos con las preguntas. Bueno, primero, quisiera saber cómo empezó tu carrera. Bueno, yo empecé a la edad de 4 años, no a hacer cine, pero cuando una prima mía me dio una hoja de papel y unos crayolas de colores, me acuerdo que cambió mi vida para siempre. Empecé a dibujar y más dibujaba, más contaba historias en mi cabeza. Y me recuerdo que hubo un momento que mi prima dijo que ya para de dibujar porque tienes que ir a acostarte. Y yo empecé a llorar, no me quiero, no quiero, tengo que terminar este dibujo, la historia y todo, y páginas de dibujo. Y allí fue que hubo algo que se pasó en mi mente, un declic, que yo dije, esto es lo que quiero hacer hasta que sea viejita, pero yo tenía 4 años, entonces no sabía exactamente qué significaba eso es lo que quiero hacer, dibujar o contar historias, no sabía. Y cuando tenía 9 años empecé a escribir las historias con los dibujos. Eran como storyboards preliminarios. Y todavía tengo esos libros que dibujaba sirenas y las historias de amor y todo eso. Y cuando ya cumplí 15 años, tenía que decidir en qué materia voy a estudiar un día. Y mi papá, que es bien conservador, dijo, tú tienes las notas, tienes que ir a estudiar ciencia o finanzas, tienes que tener una carrera, y el cine, el arte, hazlo como así, como hobby. Y yo pensé, no, yo quiero que mi hobby sea mi trabajo. Y tuve que luchar contra mi familia, porque ellos no estaban de acuerdo que yo estudiara en cine. Eso es lo que a mí me gustaba. Pero al principio, cuando me inscribí a los cursos de cine, no sabía si era estar delante de la cámara o detrás. Al principio yo quería ser actriz, quería ser animadora de televisión, y poquito a poco, cuando llegué a estudiar, me dijeron, toma la cámara, porque el camarógrafo no se presentó, y me dieron esa cámara y empecé a filmar, y ahí fue que me di cuenta de mi vocación, cuando tuve la cámara en las manos a los 16 años. Entonces mi papá todavía quería convencerme de cambiar de materia, de ir en ciencia, porque tenía buenas notas, y me llevó a una consultación con ¿Dónde encuentras tus ideas? ¿Cuál es tu proceso creativo? Este evento se llama Todo comienza con un sueño, porque es verdad, no hay mejor título para describir mi proceso creativo. Las ideas de películas las encuentro en la mayor parte en los sueños. Cuando estoy casi dormida, así vienen las ideas, y lo más me despierto, empiezo a escribirlas. A veces no me recuerdo de todos los detalles, pero por lo menos tengo un sentimiento de algo visual, o una acción, o un diálogo, o una música, y escribo todo lo que sueño, y así se van formando los guiones de mis películas. El largometraje que estoy preparando ahorita fue completamente de A a Z un sueño. El sueño estaba tan detallado, tan preciso, todos los personajes, todas las intrigas, toda la historia estaba 11 páginas de escribir. Y se lo entregué a una de mis mejores amigas, que es guionista, y ella dijo, wow, aquí está el sinopsis de un largometraje, yo te lo escribo, y así empezamos a colaborar en esta película, y ya tuvimos una beca de una productora que está muy interesada, y tengo interés de esa película en Toronto, Montreal, de productores. Entonces
en los sueños, para contestar la pregunta, en los sueños me vienen ideas y es cuando no estoy completamente dormida, sino que estoy un poco en una etapa del sueño que se llama REM, R-E-M, cuando los ojos se mueven, ahí es donde está muy fértil la imaginación. Yo he aprendido técnicas